Morning, everyone, and welcome. I'm Long Beach Mayor Rex Richardson. It's Tuesday, and this is our weekly live stream update on our response to the homelessness crisis right here in Long Beach. Today, I'm joined by Eric Lopez, Director of Public Works. Eric's also the incident commander for the city's homeless emergency. I'm also joined by Brent, the Director of Parks, Recreation, and Marine. Last week, I gave an update on the data and the results of our work emergency response so far. Today, we're going to focus specifically on information surrounding Silverado Park. Eric, I want you to tell us a little bit about the new temporary shelter, how it will operate, what residents can expect, the length of time. So let's hear from Eric Lopez. Thank you, Mayor. Earlier this month, the city announced a second temporary winter shelter that will open at Silverado Park in West Long Beach. This will double our capacity to house unsheltered people during these cold winter months. The Silverado Park gymnasium was chosen as the location for the shelter for various reasons. The gymnasium was originally designed to serve as a multi-purpose facility. It is a public asset that allows us to address local emergencies like the one we're dealing with today. We have the infrastructure in place at the Silverado Park Gymnasium to minimize impacts on park programming and on the facility itself, while also providing this essential service to unhoused people in our community. The shelter operator and city staff are currently working on getting the shelter up and running by sometime next week, and will run through May. People will have access to case management, on-site showers and restrooms, and an outdoor area for recreation. While the shelter is up and running, the city will be providing a shuttle service, and people will be expected to utilize transportation services for coming and going from the site. It will be controlled. If people have a pre-approved destination or need for an accommodation, they may leave on their own to that destination. For the safety of shelter guests and other community members, security will be on site to monitor any loitering within Silverado Park. Those interested in participating in the Winter Shelter program will need a referral from the Multi-Service Center or one of our mobile access centers. Those will serve as the point of entry, with connections to transportation services available for those needing to reach the Multi-Service Center. While it will impact access to the gymnasium, it will not impact access to green space for the community, nor to the swimming pool or any of the other recreational opportunities available at the park. Scheduled programming will be moved into the community center. We are joining the West Long Beach Association community meeting this Thursday, February 23rd at 6:30 p.m. at Silverado Park to share more information. We're going to take this opportunity to make some improvements that our park users will be able to enjoy for a long time to come. This will include upgrading the fitness center by removing old, outdated, and broken equipment, installing new updated fitness equipment for resistance training and weightlifting, and refreshing the fitness center with new paint and other cosmetic repairs. The fitness center is located in a separate room in the gymnasium. We are in conversations with our operator about what kinds of improvements we can do to the fitness center while the emergency shelter is running. As the shelter shuts down its operations in late May, we are also going to complete some needed repairs to the gymnasium floors. We will target repair areas as the shelter operator closes down so that the gym will be ready for the busy summer break. Another exciting improvement is going to be to the outdoor basketball courts at Silverado. Our public works team will be installing new color coding and striping on the court, as well as installing new backboards and rims. The backboards will be the nice glass NBA style ones, similar to what we've recently done at other parks throughout the city. Finally, we are working on a new signature playground at Silverado Park. While that's still in the early stages, we're looking at playground designs. Brent can talk more about how we are adapting Silverado Park programming and upcoming improvements to parks in West Long Beach. Thank you. Mayor? Thank you, Eric. So I think it's important to note that this is a temporary winter shelter program. The city of Long Beach hosts a winter shelter every year. This specific site has amenities
like showers and is served as a shelter in the past during the pandemic emergency. And so there's a bit of history operationally to where we can manage a good winter shelter program here. But the goal is to leave the park in a better position than it was when we found it. Now let's hear from our Parks and Recreations Department Head, Brent Dennis. Thank you, Mr. Mayor. We know that the use of the Silverado Park gymnasium for a temporary shelter requires a amount of sacrifice from our entire community who uses this amenity on a regular basis. I want to recognize that. I also want to reassure the community that programming will continue at Silverado as scheduled. Programming for our seniors, teens, and younger children will continue in the adjacent community center. We know people are concerned about not being able to utilize open gym, so we've partnered with the Long Beach Unified School District to utilize the gym at Stevens Middle School for open hours. The middle school is just a few blocks down Santa Fe Avenue, and it will be open Mondays through Wednesdays from 5 p.m. to 8 p.m. And as Eric mentioned, we're planning a new signature playground for Silverado Park. We know how important playgrounds are for children's physical, social, and mental development. We're looking at playground designs that will, first and foremost, be beautiful, encourage physical play to enhance physical health and fitness, and support development of cognitive skills, and enhance the overall enjoyment of Silverado Park. And being in the early stages of planning this playground, it's a benefit to all of us. We'll first construct the new playground at Admiral Kidd Park, with plans to begin construction later this spring. And once that's complete, we'll have a stunning new playground in the region to serve the community while we get the Silverado playground construction underway. And now back to you, Mr. Mayor. All right, thank you, Brent. As you can see, we are excited about the improvements and the enhancements to the park. We want to especially thank Long Beach Unified School District for stepping up. We can't address this emergency alone, so we're working together to make it work. We're grateful to the work of all of our departments, Public Works, Parks, Health Department, all you do to enrich the lives of our community members. We're also grateful to all the community members who are stepping forward. Your recommendations are making the plan better, but really we have to remember what our goal is here. We have to address this emergency with urgency and with compassion. We know it's not easy, not just at Silverado, but across the city. At Community Hospital in East Long Beach, in North Long Beach at the ABC, or elsewhere, our promise to you is that we're all in. We are going to make sure this is a great operation and that we leave this park in a better position than it was when we found it. We also want to just acknowledge and thank Councilman Uranga and the West Long Beach Community Association for hosting the meeting this week. I encourage you to go there, and city staff can answer additional questions. And we also know that we are asking you to sacrifice without also making greatest possible effort to find real and long-lasting solutions to homelessness. We'll continue to hold ourselves accountable through these weekly live streams. And you know, as we think about this project and other things that we may have to do as a community, let's not look at it from a position of deficit, of what we're losing. Let's think about how we are stepping up as a community at our biggest time of need and empowering our community to make a real difference. I know that there are schools in the area. Let's be an example for those young people and explain to them what's happening in our society, what's happening in our community, and how we are coming together to make a real meaningful difference. And at the end of the day, I'll be there at that playground with my two little girls, celebrating what we've gone through together to make a real meaningful difference. Thank you, everyone, for joining us here today. To hear more about the complete emergency response effort, join us tonight at City Council, or tune in at longbeach.gov/LBTV, or watch from anywhere. Thank you. We'll now proceed with interpretation in both Spanish and Khmer. Thank you. Muy buenos días a todos ustedes. Gracias por acompañarnos a otra sintonización de las actualizaciones de la ciudad de Long Beach. Hoy, el alcalde Richardson estuvo acompañado por Eric Lopez, director de Obras Públicas, y Brent Dennis,
de Parques, Recreación y Marina. La semana pasada dimos una actualización sobre todos los datos y resultados de nuestra respuesta de emergencia laboral hasta el día de hoy. Nos centramos continuamente para informarles sobre cosas específicas que nos rodea sobre el parque y el tema específico del Parque Silverado. A principios de este mes, la ciudad anunció un segundo refugio temporal de invierno que estará disponible en el Parque Silverado, al oeste de la ciudad de Long Beach. Esto duplicará toda nuestra capacidad para albergar a más personas sin refugio durante estos meses de invierno. El gimnasio del Parque Silverado fue elegido como la ubicación principal para dicho refugio, porque es uno de los únicos sitios de la ciudad en que podría ser utilizado como un refugio durante esta emergencia local. Además, tiene una infraestructura para minimizar los impactos en la programación de dicho parque, lo cual es fundamental. Al mismo tiempo, proporciona este servicio esencial a las personas sin hogar en nuestra comunidad. El administrador del refugio está trabajando continuamente para poner en funcionamiento el refugio, el cual se extenderá hasta mayo. Si bien es cierto, afectará el acceso al gimnasio, pero no afectará el acceso a espacios al aire libre, espacios verdes y a la comunidad que utiliza la piscina. La programación se realizará en el centro comunitario. Nos integraremos a la reunión comunitaria de la Asociación del Oeste de Long Beach este jueves 23 de febrero a las 6:30 de la tarde en el Parque Silverado, el cual tiene el propósito de compartir todos los datos y las actualizaciones de dicha información. Vamos a aprovechar esta oportunidad para hacer algunas mejoras que los usuarios de nuestro parque podrán disfrutar continuamente a lo largo del tiempo. Esto incluye actualizaciones del gimnasio, eliminación de equipos viejos que son ya obsoletos y que están rotos, instalación de equipos de fitness nuevos y actualizados para el entrenamiento de resistencia y levantamiento de pesas, habilitando el gimnasio con pintura nueva y reparaciones cosméticas para que resalte y pueda embellecer más el parque. El gimnasio y todo el entorno a su alrededor será en una habitación totalmente separada. Como el refugio cierra sus operaciones a fin de mayo, también vamos a complementar algunas reparaciones necesarias en los pisos del gimnasio. Se centrará en las áreas de reparación a medida que el operador del refugio esté cerrado para que el gimnasio esté listo para las vacaciones del próximo verano. Esta mejora emociona y será la cancha de baloncesto al aire libre en Silverado Park, el cual nos beneficiará a todos. Nuestro equipo de obras públicas instalará nuevos códigos de colores y rayas en la cancha, así como nuevos talentos, tablas y las mismas llantas para jugar. El proyecto comenzará esta primavera. Sabemos que el uso de este gimnasio como refugio temporal requiere una cantidad de sacrificios por parte de los integrantes, de los miembros de la comunidad de Long Beach, que es algo continuamente que nos damos cuenta que es un gran esfuerzo. Queremos reconocerlo. También queremos asegurarle a la comunidad que la programación continuará en el Parque Silverado. La programación para personas mayores, adolescentes, continuará en el centro comunitario. Sabemos que a la gente le preocupa no poder utilizar el gimnasio porque nos hemos asociado con el distrito de Long Beach para utilizar el gimnasio de la escuela intermedia Stephens para las horas hábiles estudiantiles. La escuela secundaria está a solo unas cuadras de la avenida Santa Fe, lo cual es algo muy conveniente para todos. Estará abierto de lunes a miércoles de 5 a 8 de la tarde. Estamos planeando además un nuevo parque infantil exclusivo en el Parque Silverado.
Sabemos lo importante que son los parques infantiles para el desarrollo físico, social y mental para los niños. Estamos buscando diseños que fomenten el juego físico para mejorar la salud y el estado físico en general, apoyando el desarrollo de las habilidades cognitivas y disfrutar del parque en general. Estamos en las primeras etapas de planificación del patio de recreo, que es un beneficio para todos nosotros. Primero construiremos el nuevo parque infantil que se llevará a cabo en Admiral Kidd. Vamos a comenzar la construcción en primavera. Una vez que finalice el proyecto, tendremos un nuevo e impresionante patio de recreo en la región para atender a la comunidad, mientras podemos en cancha esta construcción del patio en el mismo recreo del Parque Silverado. Sabemos que esto no es fácil, lo entendemos, estamos conscientes de esto. Sin embargo, sin toda la ciudad, sin todo el apoyo de todos ustedes, esto no se podría llevar a cabo. Ahorita es cuando debemos unirnos y restablecer este tejido social. No le estamos pidiendo sacrificios sin hacer el mayor esfuerzo posible para encontrar soluciones reales y duraderas a la falta de vivienda. Y continuaremos haciéndolo, responsables a través de estas transmisiones semanales. Gracias a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy para escuchar sobre el esfuerzo completo de la respuesta de emergencia. Por favor, únase con nosotros esta noche en el Consejo Municipal o sintonice en longbeach.gov/LBTV. Muchas gracias por sintonizarse. Que tenga un buen día. បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអង្គារហើយជាថ្ងៃដែលយើងត្រូវផ្សព្វផ្សាយផ្ទាល់ប្រចាំសប្តាហ៍ដើម្បីជម្រាបជូនបងប្អូននៅព័ត៌មានថ្មីអំពីការឆ្លើយតបរបស់សាលាក្រុងទៅនឹងវិបត្តិនៃភាពអនាថានៅទីក្រុងឡុងបិចរបស់យើងថ្ងៃនេះយើងមានលោកអភិបាលក្រុង Richardson និង Lopez ដែលជានាយកសាធារណការនិងលោក Brent នាយកផ្នែកឧទ្យានកម្សាន្តនិងថែទាំសត្វសមុទ្រដែលមកចូលរួមជាមួយយើង សប្តាហ៍មុនយើងបានជម្រាបជូនបងប្អូនរួចទៅហើយនៅព័ត៌មានថ្មីអំពីទិន្នន័យនិងលទ្ធផលនៃការឆ្លើយតបរបស់យើងទៅនឹងករណីបន្ទាន់ជាច្រើនរួចមកហើយថ្ងៃនេះយើងនឹងផ្ដោតលើព័ត៌មានជាក់លាក់មួយចំនួនជុំវិញឧទ្យាន Silverado កាលពីដើមខែនេះសាលាក្រុងបានប្រកាសយកទីជម្រកបណ្ដោះអាសន្នពីចំនួន2សម្រាប់រដូវត្រជាក់របស់យើងនេះដែលដាក់ឲ្យដំណើរការនៅឧទ្យាន Silverado នៅភាគខាងលិចក្រុងឡុងបិចរបស់យើង ទីជម្រកបណ្ដោះអាសន្ននេះនឹងបង្កើនសមត្ថភាពរបស់យើងទ្វេដងដើម្បីផ្ដល់កន្លែងស្នាក់នៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្មានទីជម្រកស្នាក់នៅក្នុងខែត្រជាក់នេះ បាទក្លឹបហាត់ប្រាណនៅឧទ្យាន Silverado ត្រូវបានសម្រាំងទុកសម្រាប់ធ្វើជាកន្លែងផ្ដល់ទីជម្រកបណ្ដោះអាសន្ននេះដោយសារតែមួយផ្នែកនោះគឺវាជាទីតាំងតែមួយគត់នៅក្នុងទីក្រុងរបស់យើងដែលអាចយកមកប្រើប្រាស់ធ្វើជាទីជម្រកបណ្ដោះអាសន្នក្នុងគ្រាដែលមានអាសន្នបែបនេះនិងទីតាំងនោះមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរួចជាស្រេចដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ទៅដល់កម្មវិធីរបស់ឧទ្យាននិងកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ដល់ទីតាំងឧទ្យានទាំងមូលតែម្ដង នៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះទីតាំងនេះអាចផ្ដល់សេវាសំខាន់ជាចាំបាច់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋអនាថានៅក្នុងសហគមន៍របស់យើង អ្នកគ្រប់គ្រងទីជម្រកបណ្ដោះអាសន្ននេះសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះកំពុងតែខិតខំពន្យាការងារដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យទីតាំងនេះអាចប្រើប្រាស់បាននៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះឯងនិងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់រហូតដល់ទៅផុតខែឧសភានេះ បើទោះជាមានការយកទីតាំងនេះធ្វើជាជម្រកបណ្ដោះអាសន្នអាចប៉ះពាល់ដល់ក្លឹបហាត់ប្រាណនោះក្តីក៏ប៉ុន្តែវាមិនប៉ះពាល់ដល់ទីធ្លាបៃតងខ្ចីដែលមានវាលស្មៅសម្រាប់សហគមន៍ប្រើប្រាស់ឬក៏ប៉ះពាល់ដល់អាងហែលទឹកនោះឡើយ កម្មវិធីដែលមានរៀបចំទុកជាយូរមកហើយដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្លឹបហាត់ប្រាណទាំងនោះនឹងត្រូវរើទៅធ្វើនៅសាលសហគមន៍វិញ នៅថ្ងៃពហុទី 23 ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះនៅវេលាម៉ោង 6 កន្លះយើងនឹងជួបជុំបងប្អូនពីខាងសហគមន៍ទីក្រុងឡុងបិចរបស់យើងនៅភាគខាងលិចនៅឧទ្យាន Silverado ដើម្បីចែករំលែកព័ត៌មានបន្ថែមទៀត យើងនឹងយកឱកាសនេះដើម្បីកែលម្អឧទ្យានរបស់យើងហើយធ្វើឲ្យបងប្អូនដែលប្រើប្រាស់ឧទ្យាននេះកាន់តែសប្បាយរីករាយនៅក្នុងការប្រើប្រាស់សម្រាប់រយៈពេលយូរអង្វែងទៅមុខទៀតការកែលម្អទាំងនេះរួមមានទី1គឺកែលម្អកន្លែងហាត់ប្រាណឲ្យល្អប្រសើរជាងនេះដោយយើងសម្លឹងមើលរើរបស់របរចាស់ហួសសម័យនិងបាក់បែកចេញបំពាក់ឧបករណ៍ហាត់ប្រាណថ្មីឲ្យទាន់សម័យដែលធន់ទៅនឹងការប្រើប្រាស់បានយូរសម្រាប់ការហាត់ប្រាណនិងលើកដុំដែក
ការកែលម្អក្លឹបហាត់ប្រាណនេះមានភាពស្រស់បំព្រងដោយលាបថ្នាំថ្មីនិងជួសជុលកែមុខមាត់កន្លែងបន្ថែមទៀតផងកន្លែងហាត់ប្រាណមានទីតាំងនៅបន្ទប់មួយដាច់ដោយឡែកពីក្លឹបដែលយើងត្រូវយកមកធ្វើជាទីជម្រកបណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់ជនអនាថានេះដោយសារតែទីជម្រកបណ្ដោះអាសន្ននេះត្រូវបិទទៅវិញនៅចុងខែឧសភាយើងនឹងធានាជួសជុលកែលម្អកម្រាលឥដ្ឋរបស់វាផងដែរយើងនឹងចាប់ផ្ដើមការជួសជុលកែលម្អនេះភ្លាមនៅពេលដែលយើងបិទទីជម្រកនេះដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យទីជម្រកនេះឬក៏ក្លឹបនេះអាចคล้ายទៅជាកន្លែងដាក់ដំណើរការសម្រាប់បងប្អូនសហគមន៍យើងប្រើប្រាស់វិញនៅរដូវសម្រាកនៅឯខែក្តៅខាងមុខនេះអ្វីដែលជាការកែលម្អដែលគួរឲ្យរំភើបមួយទៀតគឺយើងនឹងធ្វើកន្លែងលេងបាល់បោះនៅខាងក្រៅឧទ្យាន Silverado ក្រុមសាធារណការរបស់យើងនឹងចាប់ផ្ដើមដំឡើងលេខកូដពណ៌ថ្មីរបស់អគារហើយលាបថ្នាំទៅលើទីលានលេងបាល់បោះនោះហើយនឹងដំឡើងក្តារបង្ហាញពិន្ទុប្រកួតថ្មីនិងស៊ុំថ្មីផងគម្រោងនេះនឹងចាប់ផ្ដើមនៅរដូវផ្ការីកនេះហើយបើយើងដឹងថាការប្រើប្រាស់ក្លឹបនេះសម្រាប់ជាទីជម្រកបណ្ដោះអាសន្នរបស់ជនអនាថាគឺតម្រូវឲ្យបងប្អូនសហគមន៍យើងលះបង់ច្រើនណាស់ព្រោះបងប្អូនកំពុងតែប្រើប្រាស់កន្លែងនេះសម្រាប់ការហាត់ប្រាណជាប្រចាំយើងខ្ញុំទទួលស្គាល់ការលះបង់នេះយើងខ្ញុំទៅសុំធានាថាកម្មវិធីទាំងឡាយរបស់សហគមន៍នឹងនៅតែបន្តប្រព្រឹត្តទៅដូចដើមនៅឯឧទ្យាន Silverado ទៅតាមការគ្រោងទុកកម្មវិធីសម្រាប់មនុស្សចាស់ក្មេងជំទង់និងកុមារក៏នៅតែបន្តកើតមាននៅឯសាលសហគមន៍នោះដដែលយើងខ្ញុំដឹងថាបងប្អូនសហគមន៍យើងលោកមានការព្រួយបារម្ភអំពីការដែលមិនអាចប្រើប្រាស់ក្លឹបនេះបានដូចមុនព្រោះត្រូវយកធ្វើទីជម្រកបណ្ដោះអាសន្នដូច្នេះហើយទើបយើងសហការគ្នាជាមួយសាលារៀនរដ្ឋនៅទីក្រុង Long Beach របស់យើងនឹងដើម្បីប្រើប្រាស់ក្លឹបហាត់ប្រាណមួយទៀតនៅឯសាលាអនុវិទ្យាល័យ Stephens Middle School សម្រាប់ម៉ោងដែលគាត់បើកធ្វើការសាលាអនុវិទ្យាល័យនោះមានទីតាំងនៅមិនឆ្ងាយប្រមាណពីផ្លូវ Santa Fe យើងនេះទេវានឹងបើកដំណើរការពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃពុធពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 8 យប់យើងខ្ញុំនឹងមានគម្រោងសាងសង់កន្លែងក្មេងលេង10ពិនិត្យមួយទៀតនៅឧទ្យាន Silverado Park ដែរយើងខ្ញុំដឹងអំពីសារៈសំខាន់នៃកន្លែងដែលក្មេងលេងនេះសម្រាប់ក្មេងៗនៅក្នុងសហគមន៍យើងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពួកគាត់បានអភិវឌ្ឍផ្នែករាងកាយសង្គមនិងស្មារតីយើងខ្ញុំមានគម្រោងរកមើលរចនាបថទាំងឡាយណាដែលនឹងមានសោភ័ណភាពស្រស់ស្អាតលើកទឹកចិត្តឲ្យក្មេងៗបញ្ចេញកម្លាំងកាយពេលលេងនិងពង្រឹងសុខភាពផ្លូវកាយនិងការហាត់ប្រាណរបស់កុមារផងបាទមួយទៀតគឺគ្រប់គ្រងដល់ការអភិវឌ្ឍជំនាញខួរក្បាលនិងពង្រឹងការរីករាយសប្បាយនៅឧទ្យាននេះការរៀបចំគម្រោងនេះនៅដំណាក់កាលដំបូងបែបនេះវាមានប្រយោជន៍សម្រាប់យើងខ្ញុំនឹងរៀបចំសាងសង់កន្លែងថ្មីមួយទៀតនៅឧទ្យាន Admiral Kit ហើយយើងក៏គ្រោងចាប់ផ្ដើមសាងសង់នៅរដូវផ្ការីកនេះតែម្ដងនៅពេលដែលគម្រោងនេះចប់សពគ្រប់យើងនឹងមានកន្លែងក្មេងលេងដ៏អស្ចារ្យថ្មីមួយនៅក្នុងតំបន់ដើម្បីបម្រើសហគមន៍យើងក្នុងពេលដែលយើងកំពុងតែសាងសង់កន្លែងក្មេងលេងនៅឧទ្យាន Silveradoយើងខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះបងប្អូនសហគមន៍ទាំងអស់គ្នាដែលបានមកជួយបងប្អូនអនាថានៅក្នុងសហគមន៍ក្បែរខាងយើងដឹងថាការនេះមិនស្រួលទេមិនស្រួលនឹងមិនមែនសម្រាប់តែនៅឧទ្យាន Silverado នោះទេគឺវាមិនស្រួលនៅទាំងក្រុងតែម្ដងទាំងនៅមន្ទីរពេទ្យសហគមន៍ទាំងនៅពាក្យខាងកើតក្រុង Long Beach ទាំងនៅផែកខាងជើងក្រុង Long Beach នៅកន្លែងណាផ្សេងទៀតទាំងអស់គឺថាវាមិនស្រួលទេយើងខ្ញុំសូមសន្យានៅចំពោះមុខបងប្អូនថាយើងខ្ញុំនឹងបដិញ្ញារួមគ្នាខិតខំរកដំណោះស្រាយដើម្បីសហគមន៍យើងខ្ញុំមិនស្នើសុំឲ្យបងប្អូនលះបង់អ្វីមួយដោយមិនបានគិតគូរអំពីផលប្រយោជន៍ដ៏ប្រសើរបំផុតសម្រាប់ជួយដល់បងប្អូនអនាថាយើងនោះឡើយដូច្នេះយើងនឹងនៅតែបន្តបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់តទៅទៀតនៅក្នុងការបំពេញកិច្ចការរបស់យើងឲ្យបានល្អហើយនឹងជម្រាបជូនបងប្អូនអំពីសមិទ្ធិនេះរាល់សប្តាហ៍ដូចនេះតទៅទៀតខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់បងប្អូនដែលបានត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់ការរៀបរាប់នេះហើយខ្ញុំក៏ចង់ជម្រាបថាព័ត៌មានបន្ថែមអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះបងប្អូនអាចរកបាននៅលើ website របស់យើងនៅក្នុង website របស់ទីក្រុង Long Beach ដែលបើកមើលពេលណាក៏បានគឺ longbeach.gov/LBTV បាទសូមអរគុណ